Hallo und herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und ich befinde mich am Nordende von Schottland und da hinten sieht man dann schon das Meer. Ja, also am Nordende des Festlands von Schottland bin ich noch. Und hinter mir sieht man einen kleinen Fluss und dieser Fluss heißt Wolfburn. Ja, das ist der Fluss, in dem das Wasser für die Wolfburn Brennerei fließt. Und der Wolfburn fließt dann weiter runter in ein kleines Dorf und das Dorf heißt Thurso. Thurso ist kein gälischer Name, auch kein englischer Name, auch kein sächsischer Name, sondern ein, ja, im Grunde wahrscheinlich dänischer oder halt ein Wikingername. Und der Thurso steht im Grunde für Thor's Town, also Thor, der nordische Gott, und Town, also das Dorf, also das Dorf von Thor. Ja, und wir gucken uns heute mal an, was hier für so eine Brennerei ist. Naja, sie heißt Wolfburn und die ist die nördlichste Brennerei auf dem schottischen Festland. Und da gucken wir uns mal an, wie der Whisky hergestellt wird. Man weiß leider nicht genau, warum der Wolfburn genannt wurde, aber hier oben in der Gegend gab es eine ganze Menge Wölfe und die Statue hinter mir zeigt eine legendäre Kreatur, den Seewolf, also den Wolf des Meeres, und der soll im Meer und auf dem Land gelebt haben. Ja, es ist nur eine Legende, es ist ein fiktionales Tier. Und sie ist gezeichnet worden nach dem berühmten Zoologen Gesner. Und ja, es ist also fiktionale Kreatur. Und wenn man so einen Seewolf sieht, soll das Glück bringen, sofern man überlebt. Aber es gibt natürlich hier keinen. Die Brennerei selbst es gab eine alte Brennerei, die ein Stückchen weiter in diese Richtung gestanden hat. Es gibt nur noch Fragmente im Boden, die Brennblasen, alles wurden verkauft, als sie pleite gegangen ist. Und diese alte Brennerei hieß eben auch Wolfburn und sie wurde 1821 von William Smith, einem Soldaten des britischen Empires, gegründet. Und ja, 1821, da war er noch nicht ganz im legalen Bereich, aber 1826 gibt es dann schon Aufzeichnungen davon, wie er Steuern bezahlt hat und dass er 125.000 Liter produziert hat. Das ist eine ganze Menge und damit war er hier oben im Norden der größte Produzent an Whisky und das ist ungefähr auch das, was die Brennerei heutzutage produziert. Ja, er ist dann irgendwann 1845 ist er dann in der Kirche in Thurso begraben worden und danach ging es auch ein Stückchen bergab mit der Brennerei und ja, sie ist dann irgendwann geschlossen worden, das Equipment wurde verkauft und im Ordnance Survey, also in der Kartografie der Briten ist es im Jahr 1870, ich glaube 76 stand es noch drin, als in Ruins und in der nächsten Ausgabe irgendwann 20 Jahre später war es dann schon nicht mehr eingezeichnet. Also das ist wirklich, gibt es nicht mehr. Die Brennerei hier ist gebaut worden, Planung war 2011, dann Bau war 2012 und 2013 haben sie dann wirklich angefangen zu brennen. Also das ist jetzt dann mittlerweile auch schon länger her und wir warten jetzt so, die nächsten Jahre wird dann wahrscheinlich mal ein Whisky mit Altersangabe rauskommen. Ja, und wir gehen jetzt mal rein und schauen, wie die ganze Brennerei von hinten aussieht. Das gute Wasser wird dann hier in der Mash-Tun verwendet. Es werden 9000 Liter Wasser mit 1,1 Tonnen Gerstenschrot in dieser Semi-Lauter-Tun vermengt und in 3 Maischvorgängen. Dann wird dort die Stärke und der Zucker rausgezogen. Der dritte Maischvorgang ist aber hat zu wenig Zucker drin und der wird dann wieder als Wasser im ersten Maischvorgang verwendet. Die Brennerei produziert in Zeiträumen. 10 Monate im Jahr produziert die Brennerei ein Mash, was überhaupt nicht rauchig ist, also ein non-peated Mash. Und 2 Monate im Jahr ist es dann ein sehr, sehr leicht rauchiges Mash. Also ungefähr 10 ppm hat es und
das ist das, was Wolfburn erreichen will. Und das Besondere ist hier, die Brennerei ist sehr, sehr viel noch auf traditionelle Handarbeit. Und der einzige Computer, der an ein Equipment angeschlossen ist, ist hier bei der Mashstand. Den sieht man dahinter, dass die Temperaturen überwacht. Das konnte man jetzt nicht mehr mit dem alten Equipment machen. Dafür braucht man jetzt einen Computer. Ansonsten wird hier ziemlich alles per Hand gemacht. Und wenn dann hier vorne erstmal der Zucker und die Stärke gelöst ist, geht es weiter in der Fermentation. Die Brennerei hat 4 Washbags mit einer Kapazität von 9000 Litern. Sie haben nachträglich noch einen eingebaut, um ein bisschen die Produktion zu erhöhen. Und ja, diese 4 Washbags werden aber nicht vollständig befüllt. Sie werden nur bis 5100 Liter befüllt. Also es macht sie mehr als die Hälfte voll, aber es ist noch eine ziemlich lange Distanz von da, wo sie befüllen, bis ganz oben hin. Das heißt, wenn es dann so richtig abgeht mit der Fermentation und alles bläst und Schaum schlägt, dann kommt der Schaum nicht bis ganz hoch und es kann nichts irgendwo überlaufen, irgendwelche Rohre verstopfen oder ähnliches. Also man braucht hier keine Motoren, die irgendwelchen Schaum zerschlagen, sondern man hat nur die natürliche Fermentation und genügend Platz, um den Schaum abzubauen. Ja, sie fermentieren mit einer südafrikanischen Hefe und die ist wichtig, denn die hat die richtige Hefe für die richtigen Geschmäcker. Was sie aber auch noch zusätzlich dazu machen, ist, sie fermentieren vollständig durch. Also sie fermentieren zwischen 76 Stunden und 90 Stunden. Und ja, man hat erstmal die alkoholische Fermentation, die hört irgendwann dann bei 48 Stunden auf und dann geht das Ganze nochmal so richtig weiter und verändert die Geschmäcker. Und bei 76 Stunden ist man wirklich komplett durch, 90 Stunden vollständig komplett durch und hat dann so einen richtig schön leichten, fruchtigen, floralen Wash und das ist genau das, was sie bei Wolfburn wollen. Genau, also das ist die Art, wie sie destillieren und was sie rauskriegen wollen. Und hier sieht man dann schon mal, wie sie das Ganze dann überwachen. Und ja, es ist ein Prozess, also der muss ständig überwacht werden. Und hier wird mit so einer Probe, wird reingeworfen mit einer Kette, da zieht man es wieder raus, kann es dann umfüllen in so ein Reagenzglas und dann kann man die Temperatur und die Dichte und alles messen und da herausfinden, wie verhält sich eigentlich unsere Fermentation, ist sie gut, ist sie schlecht, müssen wir irgendwas ändern, haben wir ein schlechtes Batch oder irgendwas und ja, wenn man die Proben dann gezogen hat, trägt man die regelmäßig in seine Blöcke ein, kann dann vergleichen, okay, driftet mein Prozess irgendwo ab? Habe ich ein Problem? Bin ich zu heiß, zu kalt oder habe ich irgendwelche schlechten Zutaten bekommen? Ja, und das ist mal die Handarbeit, die man hier hat. Und da hinten sieht man dann schon die Stills und da gehen wir jetzt gleich mal hin. Ja, hier sind die 2 Stills. Es sind Richard Forsyth Stills. Und ja, diese Stills, nicht nur diese Stills, sondern die gesamte Halle und auch alles im Equipment innen drin wurde von Forsyth gebaut. Außer die 2 Tanks da hinten, das ist Frischwasser und Abwasser, die sind von Cappadonich. Das sind die alten Washbags von Cappadonich, die sind hier ein bisschen abgecycelt worden. Also die werden jetzt hier einfach als normale Tanks verwendet. Aber kommen wir mal zur Destillation. Es fängt alles an mit der Wash Still und innen drin kann man hier schön reinschauen. Sie ist gerade nicht in Benutzung, deswegen kann man es schön aufmachen. Das Manhole sieht man innen drin die Schlangen und innen drin wird dann durch die Schlangen der Dampf durchgetrieben und dadurch wird die Brennerei, fängt das Ganze an zu kochen und damit wird der Whisky gebrannt. Ja, die Wash Still wird mit 5500 Litern befüllt und hat eine höhere Kapazität. Also das sind nur die Befüllmengen, die ich hier genannt bekommen habe. Die Spirit Still ist ein bisschen anders geformt. Sie sind beide relativ breit und nicht so hoch. Die Wash Still ist relativ normal, die Spirit Still ist ein bisschen kleiner, hat aber einen Reflux Bowl, also schön viel Kupferkontakt. Das ist auch wirklich so ein schöner, leichter, fruchtiger Nordland Highland Whisky wird. Und sie sagen auch, sie brennen ein bisschen langsamer, sie sind nicht so die schnellsten, weil sie schöne Separation vom Alkohol haben wollen, um auch eben leicht, fruchtig, nett zu bekommen. Ja, die hier wird mit ca. 3000 Litern befüllt und ja, jetzt darf ich euch mal erzählen, wie funktioniert eigentlich so eine Still, weil das hier ist eigentlich, was sie gebaut haben. Sie ist neu,
aber es ist eine Still, die man noch so betreibt, wie man es früher gemacht hat. Alles mit Handarbeit. Da vorne haben wir die Blöcke, da wird alles eingetragen, was man aufschreiben muss, um die Qualität zu verfolgen. Und der Stillman kann die 2 Brennblasen mit diesen 2 Rädern beeinflussen. Indem man hier unten steht drauf, so rum ist auf und dann kommt der Dampf reingeschossen durch diese Schlangen in der Mitte und erhitzt eben das Wash und alles fängt an zu kochen. Wenn er mehr haben will, dreht er ein bisschen mehr auf. Wenn er weniger haben will, dreht er ein bisschen weniger auf. Genauso wie hier drüben. Und natürlich, man dreht am Anfang auf. Wash Still ist immer Vollgas. Und Spirit Still muss man halt ein bisschen schauen. Da wissen die schon ungefähr, wo man hinkommt. Und das Ganze wird dann hier hinten beim Spirit Stave noch klassisch überwacht. Links ist die Wash Still. Da kann man nichts umstellen. Bei der Wash Still ist einfach, man fängt an zu brennen. Und wenn irgendwann kein Alkohol mehr rauskommt, dann hört man auf zu brennen. Woran merkt man, dass kein Alkohol rauskommt? Man macht dieses Ventil hier auf und es füllt sich ein Reagenzglas voll mit dem, was eben gerade aus der Still rauskommt, aus dem Kondensator hinten rauskommt. Und da kann man dann, ist ein Messgerät drin, ein Schwimmer, und der zeigt einem an, was er für eine Dichte hat. Da gibt es vorne eine Tabelle und da kann man dann sehen, wie viel Prozent Alkohol noch drin ist. Und sobald das hier irgendwo bei 0 ist oder nahe 0 ist, eigentlich muss schon ziemlich runtergehen auf 0, dann macht man die Still aus, dann ist zu Ende und der Batch vom Wash ist beendet und das Pot Ale geht in den Abwassertank, was dann zum Düngen von Feldern verwendet wird. Gut, dann geht es in das Wichtigere, in das Schwierigere, und zwar den Spirit Save auf der Spirit Still Seite. Da gibt es die gleichen 2, beziehungsweise es gibt 2 zu messen. Einer ist Dichte, einer ist Temperatur. Ich glaube, beim anderen hängen zwei drin, also Thermometer und Dichtemesser. Das ist hier einzeln gemacht, schöner. Und da kannst du dann auch über die Tabellen rausfinden, okay, wo bin ich gerade? Und da muss man dann aber auch wirklich aufpassen. Am Anfang fängt man an, man destilliert ganz oben bei sehr, sehr hohen Prozentzahlen. Und da kommt dann sehr, sehr viel Methylalkohol oder sehr, sehr viel leichte Stoffe durch, die einfach so wie Fensterputzer schmecken. Und man setzt den Hebel auf, im Grunde den Faints Tank und den Foreshots Tank und muss nochmal destilliert werden. Und wenn man dann irgendwann das Level erreicht hat, seinen ersten Brennpunkt, dann schaltet man um und sagt, das ist jetzt Rohbrand und fängt dann an weiter zu destillieren. Der Alkohollevel sinkt immer weiter, was man immer regelmäßig nachmessen muss. Und wenn man dann den zweiten Punkt erreicht hat, dann geht man wieder mit dem Hebel rüber. Das geht dann wieder in einen Zwischentank und der geht auch wieder zurück in die Destillation. Und das sind dann die schwereren Alkohole, die würzigeren und kräftigeren Geschichten, die Wolfburn eher weniger drin haben wohl. Also die werden ihren unteren Punkt nicht so großzügig setzen, damit sie nicht so viele schwere und kräftige und bittere Stoffe in ihrem Whisky drin haben. Ja, und dann irgendwann, wenn sie im Grunde durch ist sie trocken und dann kann man sie auch wieder ausschalten. Und das, was man dann gesammelt hat vom Herzstück, das kommt hier dann bei circa 73% raus, wird dann noch ein Stückchen runter verdünnt und geht dann in die Fassabfüllung ins Warehouse Number 1. Das hier ist jetzt eines der Lagerhäuser von Wolfburn. Und Wolfburn hat 4 Lagerhäuser und es sind alles Dunnage Warehouses. Dunnage Warehouses mit dem normalen Erdboden und nur 3 Fässer hoch. Wobei man es hier mit den 3 Fässern schon ausreizt. Denn ich habe hier eine Reihe schon gesehen, da sind 2-mal große Sherry Butts und obendrauf noch eine Reihe Hogsheads. Da kann man dann schon ein bisschen mehr einlagern. Und das Interessante bei denen hier ist, sie haben 4 Lagerhäuser, sind gut gefüllt und sie haben schon ein weiteres Lagerhaus in Planung. Also so ein bisschen bereiten sie sich darauf vor, etwas ältere Whiskys, etwas länger zu lagern und auch ein Stückchen in ihrer Produktion so ein bisschen an ihrem Limit zu kratzen, um mehr zu lagern. Was dann auch noch interessant ist, die Fässer haben keinen Barcode. Also es ist nichts mit Scannen von Fässern und alles im Computer, sondern die Fässer sind hier mit Stencil und aufgemalt, also mit dieser Druckplatte, und da kann man hier schön was draufmalen und haben hier alle Fässer wirklich, so wie man es kennt von damals, sauber beschriftet mit ihren Whisky-Namen, der Stadt, dem Jahr, wann es gebrannt bzw. befüllt wurde, einer Fassnummer, und eins haben sie noch Besonderes, sie haben hier unten den Rohbrand draufgeschrieben,
was in diesem Fass drin ist. Und das, ja, sie haben nur 2 verschiedene Arten. Einmal schreiben sie nichts drauf, das ist der normale. Und der P steht dann für den getauften Peated. Ja, die Fassvarietät ist ja, ziemlich gut. Also wir haben hier eine ganze Menge Ex-Bourbon-Fässer. Es gibt auch eine ganze Menge Hogsheads. Und dann sieht man noch die klassischen Fässer. Also viel Sherry-Fässer, dann Portfässer. Es gibt hin und wieder ein bisschen exotische Fässer, die dann, ja, exotische Madeira-Fässer und Portpipes. Ja, also sie wollen, ja, das Ganze richtig klassisch machen mit den normalen Fässern. Sie wollen jetzt nicht in irgendwelche fancy Cognac- oder Weinfässer reingehen, sondern erstmal die normalen Fässer, erstmal einen schönen klassischen Highland Scotch Whisky machen. Gut, ja, nachdem Sie hier die Fässer gelagert haben, haben Sie auch noch eine eigene Abfüllung. Das heißt, die Whiskys werden alle hier abgefüllt, alle hier bedruckt und dann in die Welt verschifft. Das ist dann die Produktion. So kommen die Flaschen dann auch bei whisky.de an. Und jetzt machen wir noch mal ein kleines Interview mit einem kleinen Tasting der Core Range von Wolfburn. So, das war's mit der Produktion und jetzt geht es mal weiter mit einer kleinen Whiskyprobe und einem kleinen Interview, aber auf Englisch. So, I'm standing here with Mark Westmoreland and you've been with the company since 2017 already. Yeah, that's right, Ben. You know all about the distillery, so thank you very much for having us here. No, it's an absolute pleasure to welcome you here. Thanks to everybody at sort of Germany, our biggest market. And thanks to whisky.de for making the effort to come and see us. Yeah, it's always nice to see a distillery in place, and you got such a great distillery with everything pretty much done on site. Yeah, that's very important to us, Ben, as well, because as a small independent distillery, we want to have supreme control over our spirit. Yeah. So that's why we store everything on site. That's why we hand bottle everything on site. And it just means that we know that our standards are very, very high. Yeah, that's cool if you have such a small distillery that just does it all. Yeah. And we've chatted a lot about the staff, and you got quite a young staff. Yeah, yeah, it's important as well, having a young staff. We're obviously training for the future. You know, two of our distillers, Charlie and Innes, have been with us for 5 years. Max has been with us, he'll be 3 years in January, and Matthew we took on last year straight from school. So it means that we're building resilience. And the oldest one of them is 21, and Ian, our distillery manager, he wouldn't like me to tell you how old he is. Okay, so he's an experienced guy. Yes. Okay, so what are we having? We're having our core expressions, the backbone of Wolfburn, as we say. We'll start with the Northland, our first expression. This came out in 2016. This is what really put Wolfburn on the map. This was our first ever commercial expression. It's our non-peated spirit, but matured in ex-Isla quarter casks. So for a young distillery to get our spirit out quick, because we didn't do gin, we didn't do vodka. So for 3 years we had no revenue coming in. That's tough. Part of the business plan. But to mature in small quarter cask matures that wee bit faster, that wee bit more intense, and it allows us to get that spirit to the consumer just that wee bit quicker as well. So 3 to 4 years, and people were actually blown away at the quality of spirit that we have, the taste, the flavour. But I'll let you be the judge yourself with this one. Hopefully I can smell you. It's quite cold in here. Oh, it is. Oh, you can smell it. That lovely sort of peated smokiness. It's more smoky than I expected. Yeah. And that's just through the maturation as well. So it's just from what you get outside the wood that was soaked in there. Yeah, but I got a nice bourbon kind of touch as well. Yeah, there is that lovely sort of oaky vanilla sort of spiciness that comes through. But it's very fruity on the nose for me as well, because again with our fermentation times, that lovely fruity floral note that comes through as well. Yeah, it's a lovely Northern Highland style whiskey. I love this tour. You got so much. All the best. Flange. I like to chew a whiskey as well. Get it all round there. It's pretty mild. Until you swallow it. Oh, no, it hits you with the peat. 46%.
Oh, really? Everything that we do is non-chill filtered, no added colouring as well. It's not like an aggressive hot poker going down the throat. I always describe it as just a tear. A lovely, happy tear just rolling down the cheek. That's the descent that we want. Yes, it's going to put a fire in your belly, and yes, it's going to put a smile on your face as well. But it's not. It's pretty light and round. It's not a. I would have expected from like the first distillery is always a bit harsher, but you got it. Okay, you're doing a light Highland style fruity. That's all what you're looking for. So nice. That light vibrancy as well comes from our distillation. A lot of copper contact. We don't fill the stills to capacity. So again, just as you said there, we don't want it to be over aggressive or harsh or raw, as you might expect, as you said, with a young spirit. Our new make spirit is quite fruity. It's got like a tropical fruit flavour to it, in my opinion. Like a barbecued pineapple, like a banana fritter. It's got that lovely sort of luscious tropical notes to it. But everybody's palate's different. Yeah, the taste is always very subjective. A subjective argument. I like it. So this was the first product you brought out in 2016, something around there? Yeah. And you started off, what you said, January in 2013? 2013, January the 25th, a very special date in Scotland. It's Robbie Burns Day. Robbie Burns Day and night, and that's when everybody across the world with an ounce of Scottish can come together, drink whiskey, eat haggis, wear tartan, and celebrate the bard, celebrate Burns with poems and songs. And oh, that's nice. A bit of party spirit as well. Yeah, so, but 2013, now we're in end of 2021, so is there any age statement coming out, like a 10-year-old somewhere? Is there any trade secret? But yeah, it's like a milestone for us. A 10-year-old, just over a year's time, January 2023, we'll have a probably limited 10-year-old release. You've heard it here first. But it's like any distillery. You want to actually celebrate your milestone as the whiskey industry will look like that 10-year-old will again just elevate the Wolfburn status. Yes, definitely. Well. It just puts you on the map. It does, and that's what we're so looking forward to it. First years are the toughest. I think you're through the toughest years already. Yeah. Because you have a range of 4 whiskies and they are competitive. So I like it. This is what it's all about. So you got quite a range here. And so what is the next one we're gonna have? We're going to try the Aurora, which is our sherry-aged expression. This came out on the success of the Northland in 2016 as well. So these were both released in 2016. I'll just pour myself just a little dram here. Love that sound. That should be my message alert. But yeah, this is a combination of Oloroso sherry casks and first fill bourbon casks as well. The name comes from the Aurora Borealis, the Northern Lights. How often do you get them here? Very regular during the winter time, but you just have to have the best atmospheric conditions as well. Yeah. I always say if you come to Wolfburn and you don't see the Aurora Borealis, drink plenty of Aurora. You're about to see something in the sky, dancing pink elephants, I'm not sure. But please drink responsibly, you have to do this. Yeah, we have our own app and we're looking at it every day, but it's quite cold outside. Yeah, it's that wintry wonderland that you've came today. Snow's on the ground. But what's the best way to cheer yourself up and to put a fire in your belly by drinking beautiful Wolfburn whiskey? So is it like 50-50 sherry or is it? Now it is, it's 50-50. However, when it first came out in 2016, we did 25% sherry and 75% bourbon. But now we've got more access to some of our older sherry casks as well. And we've listened to our consumer base, the Wolf Pack, the people that come to Wolfburn. They wanted more sherry. So we've done 50% Aurora sherry and 50% first fill bourbon casks as well. It's our best seller, just by a small margin. Yeah, people do like the sherry. Everybody likes something sweet nowadays, back and forth. But it's just such a lovely smell and such a lovely taste. Slange again. Slange? Enjoy.
Now that's a little bit different. Maybe with a little bit more ripe fruit. Yep. And this is now the definitely non-peated. Yeah, the same non-peated spirit that went into the Northland has gone into the Aurora as well. But no Isla cask either. No smoke. Maybe a slight coffee bitterness from it. A nice bit of white pepper spice on the tongue I get. Yeah, it's a bit stronger than I expected. But you got European cask in there. European oak, I mean. Spanish oak. Spanish oak. Yeah. Oh, okay. Oloroso. And again, it's very clean, very fresh, quite a lovely sort of oiliness on the palate as well. So not only is the nose and the palate really nice, it's the mouthfeel on a whiskey as well. It just adds to that immersive experience as well. Number two, Slange. This came out pretty early as well. With 2016. So again, the cask age between 3 and 4 years only when it first came out. Oh yeah. So again, what we were doing with the size of casks, what we were doing with our initial spirit, what we want with our wood management program. We're standing in warehouse number 2 at the moment. We want the wood management program to actually proclaim our spirit rather than overwhelm it. So again, it's like scoring a goal for your favourite team in the FA Cup finals, say. You want your team to take you around the pitch, elevated on the shoulders, and you want to celebrate that. That's what we want the wood to do with our spirit. Yeah. We want to proclaim our DNA, our essence of Wolfburn. You can still feel the spirit coming through, but complemented very nicely with the oak. Yeah. So, as you're doing everything on site and you're a small company, we had a bit of, over the last years, we had a bit of a, what was it, how did they call it, supply chain crisis or something. Is that happening to you? Are you getting the glass? Can you still supply whiskey over the next years? That's the whole thing about being a small, fiercely independent company as well. We can make decisions quickly by ourselves. We don't have to go to a board of shareholders, or we don't have to go to our directors. We make decisions that suit ourselves because of emerging circumstance. So early last year, a wee bit ahead of the curve, we ordered as much glass as we could afford. Oh, okay. So we've just built warehouse number 4. That's full of glass. So the process for us, because hand bottling on site, it means that everything's here. So again, adapt and overcome. This is the sort of the motto as well for the last 18 months for us. Yeah, probably before that crisis hit, it was a bold move to buy that amount of glass. Yeah, and fortune favours the brave, as we say at Wolfburn. Good Sedgway. Life, you have to take risk to get reward. And certainly it's calculated risk, but you have to get off your backside and actually put in the effort to get those accolades. Good example for that saying. Yeah. If you say, yeah, I buy that glass now, and you come out good. That's what it's all about. Fortune favours you. So what's the third one then? Third one is the Morven. Thank you very much, Ben. This is now something just that wee bit different. This is our lightly peated spirit. This is the 10 ppm. Yeah, and this we only do for 2 months of the year as well. So this is a combination of the same ex-Isla quarter casks and first fill bourbon casks. And the ratio is probably about 50-50 in this respect. Morven is named after the highest peak in Caithness. Caithness is very flat. It's Europe's largest peat bog. It's called the flow country. So no matter our whiskey flows, the actual countryside around us is called the flow country as well. But yeah, this is our lightly peated version, and this is a beautiful balance of sweetness and smoke. This is a great whiskey for people that want to experiment with peated whiskey. This is a lovely introductory whiskey. Yeah, 10 ppm is not much. That is very, very low. So I'm excited if that's more than the Northland, or if the Morven is more smoky than. Yeah, and again, combination of the ex-Isla casks for 50% maturation just gives it just that wee bit more depth and a wee bit more resonance as well. So, but yeah, it's got a lovely ball of smoke
on the back pallet, just firing out ever so gently. It's not like a recycled hospital. It's not going to be too medicinal. It's not going to be too iodine either. It's just a lovely, sweet, malty smoke, and that lovely sort of rich, honeyed fruit flavours will come through as well. I don't think I'm warming up the whiskey anymore. No, you don't get any heat radiating out of the glass. The heat goes in, but then the heat comes from within, and it just rises. This is what we want. Yeah, the nosing is I think if you have a nice fireplace at home, then beautiful. Then you will get the nosing, but I don't get any, either it's still very light. But I do get the peat smoke there, and a bit of a light freshness in there. But yeah, you could get a lot more out of gas in a different situation. And again, it's like any distillery. In 10, 15 years, you want Wolfburn. You want somebody to pick up a glass and go, that's a Wolfburn. That's the unique characteristic that every distillery strives for. And of course, we're lucky here because you're in a traditional dunnage warehouse. We're storing everything on site. So you're getting the sea air coming in. We're surrounded by farmers' fields here and gorse and heather. As the angel share leaves, the outside environment has an opportunity to come in. And this is what's going to characterize our spirit as well. Yeah, so definitely. So you got a bit of a, Thurso is a Viking village. Yeah. You got a bit of a Viking background. Do you always go slange or do you sometimes go skål? Skål, cheers, I'll say it in any language. It's just to say, welcome to the dram. It's your introduction to the dram as well. So yeah, I'll say absolutely anything, but it's an absolute pleasure to share the whiskey because ultimately we make a bottle with a hole in the top for a reason. That whiskey has to be shared and enjoyed as well. Yeah, sure. So slange it. I love it when you're listening to people drinking whiskey as well. You hear the ha, hee, oh, without them having to say anything. They know that they're enjoying the whiskey because of the sounds that they make as well. What I love about it is it has really that low peat smokiness. Yeah. And that always comes a bit over as chocolate. This has more than I expected. Okay. So you have that chocolate but you realize there's a bit more. There is a bit that smoke, really smokiness. So I like it. And again, for us, the Morven for me, an absolute cracking dram because the smoke is like a veil, but the flavour can actually come through that veil. As the veil's lifted, the flavour comes through. So again, that peat smoke, that sort of smoky flavour that you would expect isn't overpowering the spirit. It's allowing the flavour and our fruity floral notes to come through as well, which is, a lot of people that will come to the stand at Wolfburn if I'm doing shows and festivals, they'll say, I'm not really into peated whiskey, but I give them the Morven and they seem to like it because again, it's just a beautiful flavour to it. It's very light, it's very delicate, but it's a very tasty dram. I like it. Yeah. There's not that many lightly peated whiskies out there. I always like it when you have a lightly peated whiskey because you rarely get it. You either have the Isla ones or you have the Speyside that have none of it, and the ones in the middle, some island whiskies have it, or you have the lightly peated, and I do like it because it's a good introduction to the peated ones. Yes. Yeah. And when we did our core range, we thought, it's a good business decision. Right? We're business, we have to make money, but let's do it the best way for the consumer. So what we do is we give them a non-peated, we give them a sherry, we give them a lightly peated, and then we give them a cask strength. So it gives them 4 different flavours to actually try at Wolfburn. So if they don't like one, they can go on to the second, the third, or the fourth as well. So. Oh yeah, I like it. So when you have cask strength, and you're kind of not just global brand ambassador, but we've talked a bit about the private cask. Can you tell me anything about that? Yeah, we're in the lucky position at Wolfburn that we don't have to sell our casks. Like we don't sell for any independent bottlings. We don't sell for blends. We don't produce enough, but this is our spirit. So you come to us. If you don't want to come to us, you'll not get it anywhere else. So we're the private casks. Usually when I'm doing shows or festivals or tastings,
I'll get presentations from people who are in the audience to say, we really love your spirit, we really love your story, we like the legend, we like your independence, the fact that you're doing everything on site, the fact that you're hand bottling. Can we buy a cask? What we do is we speak to them. I usually sound them out first, and then we say, okay, who are you, why do you want it, and then we make a decision. So we maybe do 12 casks a year, if that. Oh, okay. So it's a very small amount of casks. Small amount of casks. But so you have the, what do you call it, the Wolfburn label on it, and then you can have a little bit of a customization going on. Yeah. Okay, so yeah, we'll handle something out later. But what's better than actually investing into a product that you can actually stay with the journey? Like Wolfburn's going on an adventure here. We don't know where we're going to end up. So what we say to people is, come along for the ride. Come along with us. And it means that there's not just a financial investment, but there's an emotional investment in Wolfburn as well, because every year you're coming to us, you're tasting from the cask, you're getting your picture next to the cask, you're watching it sleep, you're stroking it, you're getting everything. And this is what we want. We want the right people to come as private cask members, not just about the profit or the prestige. We want people to actually invest emotionally into Wolfburn, because our heart and soul goes into making our spirit. I always say blood, sweat and tears goes into making Wolfburn, but that wouldn't taste nice in the glass. That's why we have to produce a phenomenal spirit. So the last one is a cask strength then. Yeah, Langskip. Named after the Viking longship, as you said, Thurso, Thor's town, the Viking settlement. The Langskip, we wanted something that would be quite powerful. And when you have a picture in your mind of that Viking longship smashing through the waves, this is what we thought with the Langskip name as well. Okay. And this is at 58%. The three that we've had before are 46%, and this is 58%. And these are first fill bourbon casks only. And this came out in 2018. Cheers, Ben. So this is a bit later than the others? Yeah, we used the majority. We used a lot of our oldest casks in 2018. So we were 5 years old by then. So these were like 5-year-old bourbon casks, and we added some 4-year-old bourbon casks as well. 58%. Why 58? Yeah, we fill our casks at 63.5, and over the years, that'll depreciate. However, what we've done, Thurso, if you look on Thurso on the map, it sits at the 58th degree as well. So it's a nice pinpoint to where we are in the world. The most northerly whisky distillery on the mainland of the UK. Yeah, nice. I like it. So let's see. Slange, all the best. Oh, that is sweet. Obviously. Slange. Bourbon casks. There's nowhere to hide. There's nowhere to hide with first fill bourbon casks. If you want to taste whiskey across the world, and it's all bourbon casks, there's nowhere to hide. So it stands on its own, it really does. It doesn't hit me that bad with the 58. But it's a really sweet one. Yeah. It's first fill bourbon cask. Yeah. Now, just what you said about the 58% not hitting you. We get that a lot with our spirit. It's strong, you can feel it. Yeah, it got that sweetness and a little bit of a cake flavor. Not cake, shortbread. Well, I used to in a previous life, in a previous job, I used to deal with a doctor who was from Germany, and every Christmas he used to bring in a Stollen cake. So this for me has got that lovely sort of dark, rich fruit, that lovely sort of marzipan, that lovely sort of icing sweetness to it as well. That's my palate, especially when I've taken a breath like that. I get that lovely almond nuttiness. I get that lovely sort of sweetness as well through that sort of vanilla caramel-esque taste as well. But again, you could say the complete opposite, and you won't be wrong, because your expression, or my expression, that's the great thing about the whiskey community. Everybody's entitled to their own opinion. It's now I can feel a little bit of that 58 coming through. But it's a beautiful Northern Highland, light,
very sweet one. Yeah, a bit of that that dried fruits coming through. Yep. But for me, the sweetness with a little bit of a bakery, sugary tone. I don't want to say sugary because sugary always had a negative touch, but it's perfect in there. I've done some tastings across Germany, and one of the tastings I did, somebody described it as like a strudel, like a lovely sort of apple strudel with those lovely sort of rich sort of raisins and sultanas as well, that lovely sort of sweetness, just as you're saying, that pastry, that sweetness that you might expect from it as well. And they weren't wrong. Oh yeah. And they did like it. Oh, I love it. I'm really excited. Yeah. And I'm really excited about how the Wolfburn is coming into the future with more expressions and older expressions and but I don't think... And these are just some casks that we've highlighted for our core range. You know, we haven't even gone into our rum casks or port casks yet as well. So keep your eyes on us, because you never know how things are going to... Yeah, I've seen some podcasts there, and they got some numbers on them where something might happen, even maybe beforehand. You just never know. You never know, but yeah, that's the distillery's decision what they're gonna do, and I think you will do just as fine as you did before. And if you see that great range, then your hardest years have been already past you, probably. The great thing about the range is that we've put our effort into making the range as best as we can, because nothing will come out of Wolfburn that we haven't done our best for the consumer. That flavour, that taste, that Northern Highland expression that we want to put out, it means that everything else, as you said, we've done the hard yards now, we've done the hard work now. So yeah, watch this space. Put Wolfburn back under the microscope, and let's see what we're doing in the future. Yeah, so thank you very much for having us at the distillery. Thank you for showing us the great whiskies. And if you want to stay updated until the Wolfburn will come out, the 10-year-old, or maybe they will do another expression, stay tuned with the whiskey.com news, because we will definitely mention them in here. And yeah, thank you very much for watching this video. If you like this video, then please feel free to share the video with your friends that might also be interested. And yeah, thank you, and see you next time.